to all. We are going to begin the session. Yes, okay. Now, let's begin the session now. Let me start the screen sharing. We were discussing. Okay, 1 minute. Let me mute all the participants. Okay, now you may use the chat box for communication. Now, let me share my screen. Yes, Kunyamina, characteristics of resources. We were studying about the characteristics of resources. And we have seen, let me turn off my video, Rabia, and office people can take the attendance. Rabia, Ruwana, Safa, Sonia, Reshma, Dilsha, Rafia, Alina, Sanch, then Fatima, Remya James, Azina, Suhaina, Sumaya, yes. And then Anshida, Bina, Tahira. Where is Kunyamina? Yes, Kunyamina. Kunyamina, turn on your video. Are you attending the session from Kerala? Where is Kunyamina? Yes. Okay. Okay. Now I'm going to turn off my video because network issue. Now it is very clear. I think the screen is visible and I am audible. Okay. So characteristics of resources. ഈ വിഭവശേഷികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Children, knowledge, people, human resources, non-human resources, എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യവിഭവ ശേഷികളുള്ളത്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റിസോഴ്സസ്, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആവുക, അതുപോലെ നല്ല ഹൗസ് മേക്കർ ആവുക, അല്ലേ? സോ yes, in the last session we studied that when we utilize our resources, your knowledge, the resources means sometimes it may be non-human resources like money, machine, material, property, assets, land, everything. Then now coming to the human resources, if you are a fully knowledgeable person, if you are talented, if you are skilled, if you are having a particular interest for education or any kind of hobbies, all these things are resources. So if you are able to use your resources in a good manner, then you will become a successful person in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയകരമായ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മാറണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കണം. അത്രേ ഇതിന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ സുമി മോൾ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. So characteristics of resources. Now we are going to see
these resources are having some characteristics. What are the characteristics? Okay. One minute. Already we discussed in the last class, like usefulness of resources. One of the character, usefulness, and different types of usages are there for different resources. So usefulness based on the non-human or a type of resource, and then human resources many times are not aware of these resources. One can easily underestimate or not be aware of these significant resources. Goods, durable and perishable property and other investments want to make up some resources. Some kind of non-human resources are like there are some kind of duration for the usage, but no human resources are the usage is unlimited. So limitedness means resources are limited. That also we have studied. Land, money, water, air. Uh, mm, so all these things are resources which are limited. So limit is same for everyone, although like time limit, that time is also resource, but time limit. So we studied about the limitations. Second characteristic ആണ് രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് time limitation. The third character of resource is a resource. All resources are interrelated. Each resources are connected. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. Interrelatedness of resources is one of the important characteristics of resources. Human as well as non-human resources are interrelated. അത് non-human ആയാലും human resources ആയാലും മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ആയാലും മനുഷ്യ ഇതര വിഭവശേഷി ആയാലും പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. The use of one resource depends on the use of another resource. This is difficult to attain your goal in absence of one, two, or a combination of resources. For example, if you are managing a school, അവിടെ നല്ല human resources വേണം, teachers, faculty, human resources. Then at the same time you should have money resources, non-human resources വേണം. പണം ശമ്പളം കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല human faculty കിട്ടുമോ? ഇല്ല. So these are the challenges faced by management. So when we should identify the usages and the interrelation of these resources. Okay. ഈ റിസോഴ്സസ് മനുഷ്യോപശേഷികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രീ സ്കൂൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്ലാസ് റൂം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പേരൻസിന്റെ കോപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഒരു നല്ല റിസോഴ്സസ് ആണ്. HR മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ല്, മനുഷ്യ വിഭവശേഷി, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസിനെയും മാനേജ്മെന്റിനെയും ഒക്കെ വളരെ നയപരമായി കൊണ്ടുപോകും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് അതിന് വേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിസണിങ് സ്കില്ല് Okay, so managerial process applicable to all resources. നമ്മളൊരു managerial process ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് when you are in a school, managerial process applicable to all resources എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സസ് മാനേജേരിയൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ മാനേജേരിയൽ പ്രോസസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഈ വിഭവശേഷികൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. Resources are used to achieve goals by applying to them the managerial process. Resources are used to achieve goals by applying to them the managerial process. Managerial process involves 3 steps.
ഈ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിപ്പ് സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ചില മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സിന്റെ റിസോഴ്സസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിൾ മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ നടപ്പിലാക്കാവുന്ന രീതികൾ, പ്ലാനിങ്, കൺട്രോളിങ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. Evaluative feedback. This process is applicable to human resource like time, energy, and non-human resources such as money, material, goods, etc. മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയും മനുഷ്യ ഇതര വിഭവശേഷിയും പരസ്പരം ഈ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പ് പ്രക്രിയകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ഇണകോർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലാണ്. ഇനി ഇതിപ്പം തിയറി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രീ സ്കൂളിലെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെയാണ്. വെറുതെ പോയി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ല ടീച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടീച്ചർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നല്ല ടീച്ചർ ആവുക. ദ ഫിഫ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് റിസോഴ്സ്, അഞ്ചാമത്തെ ഗുണം, quality of life is determined by the use of resource. This is also very much important. Standard of living എന്ന് പറയാം. We can say the quality of life in other way, standard of living. Your quality of life is determined by the use of resources. The resources which are available at home. Sometimes some people are there. They may have land, money, resource, but they don't know how to utilize it to improve their standard of living. Sometimes the person may be capable, but because of laziness, not ready to do the job. Nowadays, both husband and wife should work. Sometimes only husband will work and the wife will simply sit at home. Then the resources, human resources of the wife, of the partner is not used. ഒരു പാർട്ട്ണറിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർക്കുള്ള മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരാളുടെ മാത്രം കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് കുടുംബം നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേരും, ഫാദറും മദറും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഗൃഹനാഥനും ഗൃഹനാഥയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഉയരാൻ പറ്റും, ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ചില ആളുകൾ ഈ ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരാൻ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ use of resources. Probably the most important similarity in the use of all resources is that the entire fabric of life is determined by them. Whether or not one is conscious of this overall result. Certainly, if a person is to be judged by others on the basis of his management of resources, their use should be carefully and thoughtfully determined. Certainly, if a person is to be judged by others on the basis of his management resources, their use should be carefully and thoughtfully determined. That means resources, manushya vibhavasheshi, manushya idara vibhavasheshi, human resources as well as non-human resources shall be utilized wisely. That means carefully and thoughtfully determined. We have to take, suppose in some schools, we can see some principals giving different duties to each and every teacher. Like section head, KG in charge, HM, or account in charge, vehicle in charge, arts secretary, or like that, academic coordinator. Why these kind of duties are given? In order to utilize the capacities of different capabilities of different persons. So our resources ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. Then non-human resources അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. Money, machine, land, infrastructure facilities. Okay, അത് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. Okay, so quality of life is determined by the usage of resources. The distribution of resource determines the degree to which a family is actually striving towards a particular goal. ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച്, ചില കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ്, ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിന്റെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ
അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനുഷ്യവിഭവശേഷി അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് അത് വിജയമായി മാറും. അതിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ വിഘടിച്ച് നിൽക്കുകയോ പരസ്പര ഐക്യമില്ലാത്തതോ ഒരു യോജിപ്പില്ലാത്തതോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭവശേഷികളുടെയും വിതരണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എ ഫുട്ബോൾ ടീം, the resources of all the players. The resources of player means energy, stamina, skill. All these are the human resources. All the resources, human resources of players shall be diverted to the particular common goal. അവിടെ ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കളിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം, അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക, ലക്ഷ്യപൂർത്തിയാവുക. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ 5th പോയിന്റിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ 5th പോയിന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ വിഭവശേഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മനുഷ്യ ഇതര വിഭവശേഷികൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ആ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നിലവാരം ഉയർച്ച. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് സർട്ടൻ ഗോൾസ് such as maintaining a comfortable home. നമുക്ക് വാസയോഗ്യമായ സമാധാന അന്തരീക്ഷമുള്ള കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഈ റിസോഴ്സസ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും. സപ്പോസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കംഫർട്ടബിൾ home atmosphere, what all things we have to maintain such as to achieve the goals. So having a well-fed family or being suitably clothed for a variety of situations, time, money, energy, and knowledge are necessary to fulfill all these goals. Time, money, energy, knowledge. കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അറിവ്, സമയവും പണവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. An individual may verbally claim that the attainment of a particular goal is important to him, but only by the allocation of necessary economic resources to that goal can be prove his sincerity. Their use of resources determines the kind of life they have, for no goal can be achieved without the employment of resources. നമ്മളെ വിഭവശേഷികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അതിന് ജോലി കൊടുക്കാതെ അതിനെ ജോലി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ലക്ഷ്യവും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് യൂസ് ദ റിസോഴ്സസ്, യുവർ സ്കിൽ, യുവർ ambition, യുവർ പാഷൻ, യുവർ ടാലന്റ്, യുവർ all the human potentials. Those are resources. Your knowledge, your experience, അതെല്ലാം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാവുക. ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഫാമിലി ആയാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഓർ എ സ്കൂൾ. നൗ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ദ റിസോഴ്സസ്. ഹൗ യു ക്യാൻ മാനേജ് ദ റിസോഴ്സസ്. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ആയാലും നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയാലും ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതിനകത്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അത് നന്നായി ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വിജയിക്കുന്നത്. സി, there are many preschools in the country. In Kerala also, or in any states, you can see many preschools. How many are having the sustainable development? സുസ്ഥിര വികസനം ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്? പ്രീസ്കൂൾ തുടങ്ങും, കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കും. എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹോട്ടൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടിപ്പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മാനേജിങ് റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രീ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അത് നിലനിർത്താനോ അത് വിജയിപ്പിക്കാനോ അവർക്ക് പറ്റാത്തത് അവരുടെ റിസോഴ്സസ്, മണി റിസോഴ്സസ്, all these things are not coordinated and managed well. So now we are going to see the importance of managing resources. First important, it is very important that in achieving group goals, അത് ഗ്രൂപ്പ് ഗോളുകൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, goal, aims, objectives achieve ചെയ്യാൻ it is important. It arranges the factors of production, assembles and organizes the resources, integrates the resources in effective manner to achieve goals.
It directs group efforts towards achievement of it directs group efforts towards achievement of predetermined goals by defining objective of organization. Clearly, there would be no wastage of time, money, and effort. Management converts disorganized resources of men, machines, money, etc. into useful enterprise. These resources are coordinated, directed, and controlled in such a manner that the enterprise work towards the attainment of goals. Management convert ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഈ money, machine, man ഇതൊക്കെ ഒരു 5 M's എന്നൊക്കെ പറയും. Money, man, machine. Then 3 M's ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ചെറിയ കുറെ സ്ഥലത്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ മണി, മാൻ, മെഷീൻ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ റിസോഴ്സസ് പറയുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അച്ചീവ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ മഹാ പ്രോജക്ട് കണ്ടക്ടിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ, കളറിംഗ്, സ്കോളർഷിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഒരു ടൂർ നടത്തുന്നു. സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കണ്ടക്ട് എ ടൂർ, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിവേഴ്സറി നടത്തുവാണെങ്കിൽ, ആനിവേഴ്സറി നടത്തുമ്പോൾ ആനുവൽ ഡേ യു ഹാവ് ടു കോർഡിനേറ്റ് മണി, ഫീ കളക്ഷൻ ചെയ്യണം, മണി, മെഷീനറി, മാൻ പവർ ചെയ്യണം, കുറെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട്, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്, സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ, ആർട്സ്, ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രോഗ്രാം, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ്, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഐറ്റംസ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളില്, വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്കൂളില് ടീച്ചർമാർ ആനിവേഴ്സറി നടത്തുമ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ റൂമിന്റെ സൈഡിലോ ഓഫീസിലോ പോയി നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ അവരെങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാവും. Okay. So now next point, optimum utilization of resources. People are like that, disturbing. Okay, optimum utilization of resources. Management utilizes all the physical and human resources productively. Optimum utilization of resources means optimum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് optimum utilization. Management utilizes all the physical and human resources productively. This leads to efficacy in management. Management provides maximum utilization of scarce resources by selecting its best possible alternate use in industry from out of various uses. It makes use of experts, professional, and these services leads to the use of their skills, knowledge, and proper utilization, and avoids wastage. If 1 minute. Okay, now okay. Optimal utilization of resources. It makes use of experts, professional of these services leads to the use of their skills, knowledge, and proper utilization, and avoids wastage. If employees and machines are producing its maximum, there is no underemployment
of any resources. Maximum utilization policy അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ആ റിസോഴ്സസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ്. ഈ റിസോഴ്സസിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്രത്തോളം നന്നാവുന്നുണ്ടോ, മാക്സിമം ലെവലിൽ എത്തുന്നോ, അത്രത്തോളം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വിജയം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഫാക്ടറിയുടെ ഉദാഹരണം പറയണ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കൂൾ, ഒരു സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാനേജ്മെന്റിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുഡ്വിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഗുഡ്വിൽ മീൻസ് സൽപ്പേര്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂള് നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ SLCക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിയത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല, ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ ടീച്ചറും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം, അത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കും. റെഡ്യൂസസ് കോസ്റ്റ്. It gets maximum results through minimum input by proper planning and by using minimum input getting maximum output. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം. മാനേജ്മെന്റ് യൂസസ് ഫിസിക്കൽ, ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ സച്ച് മാനർ which results in the best combination. This helps in cost reduction. Establishes sound organization. No overlapping. അതിനകത്ത് സൗണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ, നല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നല്ല ചട്ടക്കൂട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് റിസോഴ്സസ് സഹായിക്കും. നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് എഫേർട്സ്, സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസ്. To establish sound organizational structure is one of the objective of management, which is in tune with the objective of organization, and for fulfillment of this, it establishes effective authority and responsibility in relationship. That is, who is accountable to whom, who can. Sound organization structure ഇതാണ്. ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം? Who is responsible there? And someone will be responsible. And according to the resource management, different duties will be given. So there will be discipline and production, quality education, improvement in quality education, everything will be there. Who can give instruction to whom, who are superiors, who are subordinates. അതായത് ആരുടെ കീഴിലാണ്, ആരാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, സുപ്പീരിയർ ആരാണ്, സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആരാണ്, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആർക്കാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും റോൾസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുക്കും. മാനേജ്മെന്റ് ഫിൽസ് അപ്പ് വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് with right persons having right skills, training and qualification. All jobs should be cleared to everyone. ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായ ജോലി, അതാത് ജോലി തന്ത്രങ്ങളുടെ ജോലി അവരവർ ചെയ്യും. The duties and responsibilities are divided among each employees according to their talents and skills and resources. So it is very good. Establishes equilibrium. Equilibrium means it enables organization to survive in changing environment. എപ്പോഴും ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസിലും അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ. ഇറ്റ് കീപ്സ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ്, ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ദ ഇനിഷ്യൽ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച്. സോ ഇറ്റ് അഡാപ്റ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. എസെൻഷ്യൽസ് ഫോർ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അതായത് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ വിഭവശേഷികളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി, പുരോഗതിയും വളർച്ചയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ, കുടുംബത്തിന്റെ, സ്കൂളിന്റെ. സോ റിസോഴ്സസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. ലെസ് ദാൻ 1 minute only. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, in the next session, we will explain once again some of the important points, and we will go to ways of managing the resources like ടൈം ആൻഡ് എനർജി. ടൈമും എനർജി, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ്. താല്പര്യമുള്ളവര് എഴുതിയെടുക്കുകയോ നോട്ട് എടുക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. See you in the next session. Now we are going to stop this session. We are going to wind up the session. Okay, so sorry. Okay, now you can chat, use the text for communication.
Any doubt you can ask